Ndlovukazi emakhosikati bantu abenkosi Ndvunankhulu umcondzisi wetimbunga umcondzisi wabaya esikhulu emabandla kweluleka litikhulu lijaji lelikhulu lisekela la Ndvunankhulu tindvuna tembuso emalunga endlu yetimbunga emalunga endlu yabaya esikhulu nabamelele emave kuleli timenywa letibalulekile nanonke bekunene sinivusela kakhulu bekunene. Your Majesty, the Ndlovukazi, emakhosikati, Your Royal Highnesses, Prime Minister, the Senate President, the Speaker of the House of Assembly, councillors, chiefs, the Chief Justice, members of the House of Assembly, Excellencies, members of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen, I greet you all here in Parliament. It is a great pleasure for me to join you all here today for the official opening of the 5th session of the 11th Parliament of the Kingdom of Eswatini. Bekunene
Kuyinvokoto lenkulu ukuthi sibe khona lapha kutovula ngalokusemthethweni kwesigamu sesihlanu seParliamente elishumi nakunye yembuso waseSwatini bekunene. A warm welcome is extended to this distinguished gathering, which is representative of all sectors of our societies, our friends and development partners from across the globe, as well as those who are tuned in to this event through the various electronic media platforms. Ngithanza kunemukela nonke ngalokuqavile njengoba niqhamuka etingonini letahlukahlukene temango tihlobo kunye netinini telive letiqhamuka mhlaba wonke jikelele kunye nabo bonke labatsamele lo mbuthano kuzo tonke tingoni letehlukene tekusakata. We are grateful to the Almighty God and our ancestors for providing the guidance that has seen us through the year during which the nation has been able to come together for our national prayer and traditional ceremonies. Sibonga kakhulu mvelingandi kanye nemadloti kusihola umnyaka wonke lapho sive sikhonile kuhlangana sathandaza sagidza nemikhosi yelive. The participation of Mswati and friends of the kingdom from abroad at the Ingwala ceremony was highly impressive, which defied some attempts to discourage participation in a custom so dearly loved by our people. Kube invokoto lenkulu kubona eMswati kanye netivakashi leti kuya ngaphandle kwaleli tiphume ngetingani ekuhlanganyeleni kulomkhosi lomkhulu kombe ngalokusobala ukuthi aMswati asenalo lisasasa neluthando lolukhulu lomkhosi wencwala ingako ayijikijele ngelifastelo imetamo uqekela phansi kungenela lomkhosi. The big turnout from the beginning of Ingwala until the last day was highly commendable. We wish to thank the nation for showing their love for this very important ceremony. It gives us hope that our future generations will find this tradition very much alive. Leti ndimbane teMswati letibonakele kusukela kuqala ingwala kuya kulenkulu bekuthokozisa kakhulu. Sifisa kwabonga kakhulu eMswati kukhombisa luthando lwawo kulomkhosi lomqoka nakangaka. Kusiniketa lithemba ukuthi situkulwane lesitako sitawakhanza emasiko nemihambo yethu. We also commend the resounding success of other imikosi, which we also look forward to this year, all of which continue to attract visitors from the different continents of the world. This speaks to the uniqueness of our culture, and we should always remain proud of who we are. Siphinze bekunene sidumise impumelelo lenkulu yalele minye imikhosi eminyakeni lophelile. Lesibheke ngalobovu lonyaka ngoba lemikhosi iyanza ngelisasasa lekutweba nekukhanga tivakashi mhlaba wonke jikelele. Lokukhomba kwehluka kwelisiko lakithi kulamanye lokumele sihlale siqhenya ngebuve bethu. God gave each nation its own identity, and our strength and unity are entrenched in our customs and traditions. And we have a duty as a Mswati to guard and protect this heritage for the benefit of our coming generations. Nkulunkulu unikete ngasinye nangasinye sive lokho lokwenta sehluke kulamanye emave. Emandla nelubumbano kwakhiwa ngulamasiko nemihambo yethu. Kanzi futhi sinemsebenzi lomkhulu singeMswati lekukuvikela lengcebo sendele situkulwane lesitako. As a Mswati, we were given this country by Mvelingandi to live in,
and he expects us to love and be tolerant of each other. Our diversity and beliefs should not create hate amongst ourselves, but rather show true patriotism to who we are as people of this great kingdom. Mvelingani usiphile lelive singemaswati kuthi siphile kilo futhi ke ubhekile kuthi sithandzane futhi sibeketelelane kwehlukana kwethu kanye nenkolo yethu ayingasendi sitondzane sodwana kodwa sikhombise kuthandza nekumelela lokhu lesingiko sisive semaswati. We need to coexist despite our different ways of looking at the development and social landscape. Noma bekunene singaboni ngasolinye kutentuthuko nenhlalakahle kumele sithole indlela yokuphilisana sihlalisane kahle singemaswati. Each and every Liswati should be guided by the principles of the Holy Book. Thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this one. Bekunene lonke liswati kumele liholwe timiso tencwadzi lengcwele lethi ubothandza makhelwane wakho njengoba utithandza wena kude futhi lomunye umyalo lomkhulu kwengalona. Today marks the final chapter for members of the 11th Parliament. We take this opportunity to acknowledge the contribution that our legislators made through engaging in robust debates aimed at improving the lives of our people. Bekunene namuhla sikala sigamu sekugcina sale parliament elishumi nakunye sithatha lelithuba kubonga nekutusa umsebenzi lowentiwe dishayamthetho tetfu kuleti nkulumo mpikiswane letendiwe kulendlu leyinhloso yato kukuthuthukisa timpilo temaswati. Malunga eParliament, much has been achieved and great progress has been made across a wide spectrum of our socio-economic landscape as you carry out your oversight role to the best of your capabilities. Members of Parliament, kunengi lesikuzuzile futhi nengqubela phambili lenkulu ibonakele etigabeni letinyendi tekuphila nisaqhuba umsebenzi wenu wekubuketa indlela uhulumende laqhuba ngayo lencola lekungumsebenzi leniwende ngokuthi khandla lokukhulu bekunene. We commend you for living up to the task entrusted to you by a nation that continues to enjoy its unique democratic right to direct representation. Siyanithumisa bekunene ekwendeni umsebenzi wenu ngekwethembeka njengoba emaswati anithumile ngekujabulela ilungelo labo lekuvotela lilunga labo leParliamente lelisuka emimangweni lelingakakhethwa sigungu semadvodza nje. We urge you to complete your term by working closely with your constituencies and the government to strengthen unity, promote peaceful coexistence, and prioritize national interest. Loku senibambe inzima yenu yekugcina bekunene siyanikhuthata kutsi niqhubeke nokusebenzisana nemimango yenu kanye nahulumende ekuqiniseni lubumbano nekukhuthata kwanzisa ukuthula nekuhlalisana kahle kanye nekubeka embili live bekunene. We begin the year with a positive economic outlook, as in recent years we have been recognized as the top 5 growing economy with our GDP growth at 7.43% in 2021 according to the World Bank. Bekunene
Siqala umnyaka kahle njengaloku kutemnotho libhange lemhlaba lithole ukuthi live laseSwatini lisemaveni lasihlanu lahamba embili ekukhuliseni umnotho njengaloku umkhiqizo welive wenyuke ngaloku 7.43% ngeminyaka wa-2021. Eswatini also ranks second when it comes to manufacturing value added per capita in the African continent. LeSwatini liphindze lakanzakala lingilesibili eAfrika ekukhiqizeni tintfo nekudla lokunothisiwe uma uqhathanisa lo mkhiqizo wethu nenombolo yethu sisive. In addition to this, we are currently ranked 6th in Africa Industrialization Index 2022, which is a testament to our commitment to creating an export-driven private sector-led economy. Ngetulu kwaloko It's possible if we adopt teamwork to make the vision successful. umgomo wethu nyalo kufinyelela eliphonveni sibe beqala kulolu hlolo lwetemnotho futhi leli phupho lingafezeka uma sisebenta ngekubambana. These ratings gives us a good foundation upon which we can tap into and compete effectively in regional and international trade markets such as SACU, SADC, the African Continental Free Trade Area, EU, AGOA, and Asia, to mention but a few. Lemiphumela lena bekunene isinika isisekelo lesiqinile kwekuthi singaqhutselana kahle netimakethe tesigodzi kunye netemhlaba letifaka ekhatsi SACU, SADC, African Continental Free Trade Area, EU, AGOA kunye nemave ase-Asia kuletimbalwa. We would like to take this opportunity to thank domestic and foreign investors together with our partners for their confidence in the kingdom. Sithandza kubonga tonke tinkampane eveni netinintelive ngekusetsemba silive. Expansion of trade and investment into new sectors is expected as government adopts new policy directions and review regulatory and institutional framework to keep up with the global trends and best practices. Kukhula nekwanziswa kwetekutshala timali nekutsengiselana kubhekekile njengaloku uhulumende athatha lunyawo lolusha nekubuketa kabusha imitsetfo netinqubo letilawulwako kute sihambisane netindlela tesimanje manje letincomekako bekunene. The domestic economy proved to be one of the most resilient economies, weathering several external and other domestic shocks. Umnotho walelive ubonakele usimeme kakhulu wamelana ngetulu kwetingqinamba letivela ngaphandle kwelive nangekhatsi eveni. The economy battled with the effects of the COVID-19 pandemic, climate change-induced disturbances, and the unprecedented social challenges. Bekunene umnotho welive ugwazene na ubhekene nemitselela lemibi yemkhuhlane lomkhulu mahazane kuguquguquka kwesimo selitulu kanye nemsimvo lowenta abantu bangalawuleki. These domestic setbacks, coupled with the subdued global needs and other trade disruptions, negatively affected overall economic output. Resultantly, economic growth is expected to be muted in 2022, increasing marginal by 0.4%. Letingqinamba letikhona eveni tibambisene kucinzeteleka etidzingweni temhlaba kanye lekuphatamiseka kutekutsengiselana kube nolutsindvo lolubi kwayidvunga imiphumela lelindzelekile yemnotho. Umphumela waloko
kube kuthomeka kwemnotho wa 2022 lokubheke ukuthi ukhule nga 0.4 ekhulwini. Since 2021-22, government's fiscal consolidation plan has managed to keep national spending within the budgeted ceilings over the past few years. Kusukela ngemnyaka wa 2021 kuya ku 2022 hulumende ukhonile kubopha emabhande ngokuthi tingungu tetimali letikhona eveni tisetshenziswe ngalokulinganako neluhlwa lokusebenzisa timali lolwentiwe ngalowo mnyaka. Domestic and external revenues are beginning to improve, although our debt levels have slightly increased. They are within sustainable levels. Refocusing our budget is not an easy path, but as difficult as it may be, government will continue supporting the social sector through meaningful provisions for the health system, education, agriculture, vulnerable groups, and the youth. Timali letibutfwe lapha eveni naleto letiqhamuke ngaphandle kwakuleli setiqalile titshengisa kukhula. Nakuba tikweleti lesinato titshengisa kukhula kancane. Kepha tisesigabeni lesingalengami live. Kuguqula tinhlelo tekusetshenziswa kwetimali letiphakelwe. Akusiyo indvo lelula. Noma kunjalo hulumende uyatilungisa kuthi akhone kwesekela tinhlelo tenhlalakahle eveni ngekwenta siciniseko ukuthi tiyaqhubeka kusekeleka tetempilo, temfundvo, tekulima kunako kwalabo labeswele kanye nalabasha. Government is also putting effort to create an enabling business environment through major projects. As part of job creation, government should revert to the policy of building at least 10 factory shells per year to stimulate the entry of new investors into the local market. Hulumende bekunene uyaqhubeka nekwenta taba tesimo lesivumako kutebhizinisi ngekusukumisa imisebenzi lemikhulu eveni. Hulumende akabuyele emgomeni wekwakhe emahulumba ekusebentela lalushumi ngemnyaka kude kwekhangeke kamelula kungena kobatshali timali kangwane kudaleke emathuba emisebenzi. Each factory shell should not employ less than 200 people in order to address the issue of unemployment, particularly among our youth, our graduates, and our general populace. Lehulumba lilinye kumele liqashe abantu abangetulu kwemakhulu amabili kude sinqobe kweselakala kwemisebenzi ikakhulu labasha nabaphothulile emakolishi kunye nesive sonke bekunene. However, to realize these goals, we call upon all Mswati to unite against corruption by refusing to be part of any crime and rejecting every type of criminality for the advancement of our nation. Kude siphumelele kule migomo eMswati onke akamelane nengohlakalo eveni ngekwala kuba ingcenye yekuganga nalabo bhabuli sichithe lonke lihlobo lobucala kude sithuthukise live lethu bekunene. While SACU remains the main source of revenue, with receipts for Eswatini expected to increase by 102% in 2023-24 from 5.8 billion emalangeni in 2022-23 to 11.75 billion emalangeni. This revenue source is volatile and uncertain. Bekunene njengoba SACU kungiyena
lo faka timali letinkulu eveni. Lukaningo likhomba ukuthi live laseSwatini lingileli tawukhuliselwa ngalokungiliselwa kulokulukhulu nakubili ekhulwini 102%. Emnyakeni wa 2023 kuya ku 2024 isuka etigidini letisihlanu nengcenye lesiphohlongo kuya etigidini letilishumi nakunye nengcenye lesikhombisa nahamfu temalangeni. Lo mthombo wetimali uyaguquguquka futhi uhlala njalo siciniseko sokuma lapho ubhekeke kuthi ume khona. The SACU revenue formula is in the process of being reviewed and could result in increased receipts going forward. Indlela yokubala timali takaSACU isesigabeni sekubuketwa. Lokhu kungenteka kunciphise timali letitfolakalako eminyakeni letako. With these projections in mind, it is important to ensure we utilize the gains to save for dry days. It is equally important to strengthen the collection of revenue internal while pursuing cost-cutting measures. Bekunene sisabukisisa letinsolo leti kubalekile ukuthi sisebenzise ngekunaka lena lesitayithola siyongole tikhatsi letimatima kanjalo akuqiniswe indlela lokuqelekwa ngayo imthelo eveni iphindze inakisiswe indzaba yokubopha emabhandi tingadlabhatiswa timali bekunene. Micro, small, and medium enterprises are known to be the lifeblood of inclusive economic growth globally. They drive domestic economic growth and massive job creation. Bekunene mhlaba wonke jikelele bosomabhizinisi labancane nabasakhula babonakala badlala ligalelo elikhulu ekufukuleni umnotho lokukhonako kukhulisa timali tasekhaya nekuvula emathuba lamakhulu emsebenzi eveni. They also collectively contribute significantly to the national gross domestic product, meaning the production of goods and services. Baphindze batsatse inzima lebanakalako emikhiciteni welive iGDP. Lokhu sikubona uma kubukwa kwentiwa kwemikhicito nekulethwa kwelusito esiveni. Government has set up several state organs that are charged with the responsibility to develop and support MSMEs and provide access to finance. Hulumande so sungule tinhlangotsi tembuso letiniketa umsebenzi wokuthuthukisa tiphindze tisekele bosomabhizinisi tiphindze tente siciniseko ukuthi kuba melula kufinyelela emalini yekusebenta. Therefore, eMswati are encouraged to take full advantage of these schemes in order to start their own income-generating projects and create the much-needed employment. Ngako-ke sive siyakhuthazwa ukuthi silithathe leli thuba laletinhlelo kude sikhone ukuthi sungulela dabo tindlela tekwakha imali nekuvula emathuba emisebenzi ladzingeke kakhulu eveni bekunene. Special economic zones remain a key catalyst to stimulate economic development. Whilst other countries have different objectives of having established these economic zones, empirically evidence shows that they are a cornerstone for economic development. Tindzawo letikhetsekile ekuthuthukiseni umnotho timbiliso ekufukuleni umnotho noma lamanye emave anemigomo lehlukile kwakheni letindzawo letikhetsekile tekuthuthukisa umnotho bufakazi lobuphathekako buyakhomba ukuthi
tinguyona nsika yokuthuthukisa umnotho. In order for the special economic zones phenomenon to be a success in the Kingdom of Eswatini, government should review the Special Economic Zones Act of 2018. This will ensure that it is in line with the global requirements. Kude kuthi letindzawo letikhetsekile tekuthuthukisa umnotfo tibe impumelelo eveni laseSwatini. Hulumende kumele abuyekete lo mthetho wetindzawo letikhetsekile wemnyaka wa 2018 kude live lihambisane netimiso temhlaba. Furthermore, government should fast-track the issue of providing the outstanding infrastructure requirement, such as the completion of the one-stop shop service center to host the relevant service providers. Kwengeta kuloko, hulumende kumele aphuthumise indzaba yekuqedzela takhiwo tekuletha lusito lwetekuvula emabhizinisi phansi kweliphahla lunye. This facility should not only serve the beneficiaries of the economic zones, but embrace all other investors of Eswatini. Lesakhiwo lesi bekunene kumele sisite bonke bosomabhizinisi kufaka ekhatsi laba labasetindzaweni letikhetsekile. The health of the nation is a priority. We are noting that COVID-19 continues to change itself to bypass our immune system and make us ill. Bekunene kuphila kweMswati kubaluleke kakhulu. Asikakulibali ukuthi leli gciwane le COVID-19 lisebelesele liyatintshintsha lilwa nemitimba yethu kuze iqhubeke nokusigulisa. We therefore urge all Mswati to continue taking precautions for the virus and follow the guidance being given by the health sector. Ingako sinxusa onke eMswati ukuthi aqhubeke nokutinakekela ativikele kuleli gciwane alandzele teluleko latinikwa luhlangothi lobetempilo. In an effort to bring health facilities closer to the people, today we are presenting 5 new clinics that have been built by the government recently and are operational: Nkomanzi, Hlane, Makwanyana, Tikuba, and Sitwakoto at Luve. Emetameni yethu yokusonzeta lusito lwetempilo kulo lonke eLeswati. Lamuhla sinethulela imitholambilo lesihlanu lesanza kwakhiwa nguhulumende lesevele iqalile kusebenta eNkomazi, eHlane, Magwanyana, kuTikuba naseSitwakoto eLuve. However, time has come for government to expand the services provided at our clinics so that they cater for more diverse needs of the populace. Nanoma kunjalo bekunene sikhathi sesifikile sekuthi hulumende alwanzise lusito lolusemitholampilo yakhe lube ngilolufaka tidzingo letehlukahlukene tesive. Government should ensure that our hospitals and clinics are provided with the required medication, particularly HIV prevention drugs, which should always be made easily accessible. Bekunene hulumende wenda siciniseko sokuthi tibhedlela tethu nemitholampilo kunikwetwe imithi ledzingekile, ikakhulu emaphilisi ekuthi zibalisa igciwane le-HIV lekufanele ahlale akhona atholakale melula bekunene.
We urge communities to jealously protect these structures because they are directly affected if they are destroyed. Bekunene sikuthatha imimango yonke ukuthi itivikele letakhiwo ngesikhwele lesikhulu ngoba kulimala kwaletakhiwo leti kutsinzana nayo ngqo. Our collective strides, driven by AIDS Inzaba Yethu Songe, have contributed to Eswatini becoming one of two countries that have successfully met the AIDS global targets. Tinyatselo letikatsa lesititsetse letiqhutshwa siqubulo i-AIDS yindzaba yethu sonke tibe nemithelela lomuhle wethu ngoba live laseSwatini lingulinye kulamabili vo lekaphumelele kubamba tinjongo temhlaba wonke nge-AIDS. However, we remain concerned by the continuous increase of new infections. We encourage all those who find themselves in a challenging situation after being exposed to HIV to use PrEP that can prevent one from being infected. Nanoma kunjalo bekunene Solomon sikhathatekile ngekwenyuka kwetinombolo tekuthelelana lesifo. Sikhutsata wonke lotikhanza ukuthi ube sesimeni lesingenda ukuthi athole ligciwane kuthi abovela aphuthumele emtholampilo athole lo muthi lomusha lokuthiwa yiPrEP lelivikela ukuthi ungalitholi leligciwane. We would like to thank Sive Sonke and all our partners who have stood with us during difficult times. HIV remains our collective responsibility. Asiqondzane nayo ngqo ne-AIDS singayesabi. Sithandza kubonga Sive Sonke netinini telive labeme nathi bangasilahli kuletikhathi letimatimana kangaka. I-HIV solo seloku yindzaba yethu sonke. Let us face HIV/AIDS head on and not be afraid. At the same time, as a Mswati, we need to confront one of the drivers of the AIDS pandemic, gender-based violence. Kusenjalo singeMswati sidzinga kucondzana ngqo nalomunye wabashayeli balokwanza kwaleli gciwane lekuhlu kubeketana kwebulili. Just as we have done with the AIDS, we must use the same level of determination and collectively responsibility to bring an end to violence against women and children. Njengoba sendile bekunene nasilo nekwanza kwe-AIDS sidzinga lo mfutho nenshisekelo lefanako sikanye kanye kulwa sinqobe kuhlukubeteka ikakhulu kubantwana nabomake. The country has also made notable strides in the fight against malaria and TB. Nonetheless, would like to remind and urge all Mswati and partners to continue to contribute towards the End Malaria Fund so that we have adequate resources. Live bekunene selitsethe tinyathelo leticatsa ekulweni nesifo samalela veva kanye nese-TB. Nanoma kunjalo sifise kukhumbuta nekunxusa onke Mswati netinini tawo kuthi babe lokhu baphosa litshe esivivaneni esikhwameni sokunqoba malaleveva kuze sihlale sinetimali letenele bekunene. Government has the mandate to ensure the country
is food secure through a number of policies by promoting the production and marketing of agriculture and food commodities. Hulumende unemsebenzi lomkhulu ukuqinisekisa ukuthi live likhiqita kudla lokwanele ngekusekela nekuthuthukisa tekulima nekuthengisa imikhiqito yato nekudla. Key programs for the upcoming financial year will include the construction of Mbageni Dam, the continued rollout of the input subsidy for cushioning farmers, among other programs. Tinhlelo letimqoka kakhulu kulomnyaka wetimali lotako kufaka ekhatsi kwakhiwa kwelidamu laseMpakeni. Kuqhubeka nokusekela abalimi ngaloku labakudingako nabalima nangaletinye nje tinhlelo labakudingako. We note that the Kingdom of Eswatini and the entire African continent have experienced adverse effects brought about by climate change, and yet Africa has the lowest per capita greenhouse gas emissions. Siyanaka bekunene kuthi live laseSwatini kanye nesifundza sonke seAfrika sithintekile kule mithelela leta neguquguquka kwesimo selitulu noma lesifundza seAfrika sinelizinga lelincane ekukhipheni lenvuthu lelimata sibhakabhaka. This, together with the unpredictable weather cycles, has negatively impacted on the livelihoods of many in the kingdom. Loku bekunene kanye nalesimo selitulu lesingasathembekali sekuyikhinyabetikile impilo yalabanyendi eSwatini. Roads are a critical element in the productivity of the economy. Government will continue to strengthen the rehabilitation program of existing roads, infrastructure, and construct new ones to connect towns and cities, as well as provide an unhindered movement of goods and services. Bekunene imigwaqo ingumgogodla wekukhiqita kwemnotho. Hulumende utoqhubeka neluhlelo lokulungisa imigwaqo leyonakele nalemidala aphindze akhe lemisha letawuhlanganisa emadolobha kuphindze kuhambe imikhiqito nelusito. The Roads Authority shall be established to ensure that the country's newly improved roads network is well taken care of and maintained for the benefit of future generations. Libandla leliphethe imigwaqo litawakhiwa kutowenda siqiniseko sekwekuthi lemigwaqo lethandza kulungiswa iyanakekeleka kude tutukulane tizuze. We commend the impressive developments we see with some of our road networks, such as the Manzini intersection and the Moneni Mbadlane highway, which are at par with some of the roads in first world countries. Sithumisa imisebenzi lemihle lesiyibonako emgwaqweni yelive njengalapha kumahlangana mgwaqo kaManzini nathela wayeka wemgwaqo losuke eMoneni kuya eMbadlane lefana ncamashi nemigwaqo yasemaveni lathuthukile. We need to see more of our roads meet such standards, particularly the industrial area of Matsapa, where we are currently witnessing traffic congestion during peak hours. This frustration needs to be addressed urgently as it compromises the ease of doing business.
Bekunene sitsinga inkumbi yemigwaqo lefana nalena. Ikakhulu lapha kumathapha emafemini. Lapho kunesiminyaminya ekuseni nanzambama. Lenkinga lena idzinga kulungiswa masinyane njengaloku ikhinyabeta ibhizinisi. Government shall give more attention to improving the feeder roads in our communities so as to attract investment and development in these areas. We have witnessed immense contribution that the Pro-Base Road project has had in improving our road network in rural areas. Hulumende kumele anakisise indlela yekwakha imigwaqo lengcono emimangweni kude sekhange batshali imali nentuthuko. Silibonile neligalelo lelifakwe imigwaqo yaka Pro-Base ekwenteni ngcono imigwaqo emaphandleni. Whilst there are some challenges in some areas, this needs to be addressed urgently, and government will expand the Pro-Base network across the country. Noma bekunene leminye lemigwaqo ye-Pro-Base inetinkinga. Abo-ke atilungiswe masinyane letinkinga kude le Pro-Base yanzene live lonke. The nation will be pleased to note that the Nhlangano Siqunusa MR13 public road, which had experienced implementation challenges, is due for completion in July 2023. Sive sitojabula kwathi ukuthi umgwaqo losuke enhlangano uyesiqunusa lo waba netinkinganyana uyaphela ngakholwane lonyaka. This will bring travel convenience to road users and assist adjacent communities in accessing services and other development initiatives. Lokhu kutawenda tekuhamba kube lula. Kuphindze kukhona ukuhlanganisa imimango lusito nentuthuko kufinyelele kubantu. One of the major impediments to development is the absence of a well-structured resettlement program that will oversee the growth in our rural communities, which are exhibiting fast-growing economic activities that are transforming the areas into towns. Yinye yetihibe letinkulukade ekuthuthukiseni lelive. Kubate kweluhlelo lolusimamile lokuhlelisa imiti nelokutfutsa iye kuleyo indzawo. Letawusita yonke umhlaba iphindze igadze ukuthi intuthuko yenteka ngendlela lefanele emangweni. Leminye lemimango lesikhuluma ngayo seyithuthuke yaba sesigabeni semadolobha bekunene. It is imperative that we quickly address this anomaly that has resulted in numerous land disputes and proved costly when much needed economic growth has to be initiated. Kubalekile ke ukuthi lendzaba lena isetshenzwe masinyane leseyiholele ekutheni kube nemibango yemhlaba lefuthi banga kudule kakhulu uma sekufanele leto tindzawo tithuthukiswe bekunene. Proper demarcation and respect for boundaries of private land and Eswatini nation land needs to be enforced so that development of our communities can be speeded up and the people can derive benefit from essential services facilities. Kusika imincele ngendlela lefanele nekuhlonipha umhlaba wetayitele kanjalo naleto
letingaphansi kwetikhulu kudzinga kutsi kuqiniswe kuze intfutfuko yemimango yenteke ngekushesha nesive sizuze kuletinhlelo telusito lolubalulekile. We should also see to it that the resettlement program incorporates housing schemes in rural areas that attract financing from private institutions. This would go a long way in improving home ownership for our people. Kufanele siphindze sente isiqiniseko ukuthi lolu hlelo loluhleliso lifaka ekhatsi tindlela tekwakha emaphandleni letingakhanga kusekelwa ngetimali tinkapani letetimele. Loku kutawudlala lichaza lelibalulekile kukhulisa linani leMaswati lanemiti yawo. We encourage the developing communities which are growing into towns to be guided by proper development plans that accommodate future expansions into towns. The existing towns and cities should continue with their programs of development so that they are at par with other cities of the world. Sekuthata lemimango lethuthukela ekubeni madolobha kutsi ayelulekwe tinhlelo tekuthuthukisa emadolobha letivumela kutsi tigcine tikhule ekubeni madolobha lagcwele bekunene. Bese kuthi emadolobha lamancane nalamakhulu ayaqhubeka netinhlelo tawo entuthuko kuti aqhutselane nemadolobha lamakhulu emhlaba. The energy sector is critical to economic recovery. It therefore remains important for the country to attain energy security, considering that our energy supply agreements are due for review in 2025. Luhlangothi lwamandla agezi seloku ludlala lichaza lelibalekile ekufukuleni umnotho kuleli. Kungaleso sizathu nalamuhla seloku kubalekile ukuthi live lisimame kulolu hlangothi lwamandla agezi njengoba tivumelwane tekutholakala kwagezi sekusonzele isikhathi sekuthi tibuketwe ngeminyaka wa 2025. Government's efforts to develop 126.5 megawatts of power plants through independent power producers and through our local power utility, EEC, are on track. Imetamo ya hulumende yekuphehla likhulu nemashumi lamabili nesithupha nengcenye yema megawatts agezi kuletingoni tekwanzisa emandla agezi ngeluhlangothi lwetinkampani letikhiqida gezi letitimele IPPs kanye naleyo lekhiqida gezi kuleli EEC solo ihamba kahle bekunene. Further, a potential of an additional 80 megawatts biomass power generation capacity has been confirmed, and its procurement will commence soon. Ngetulu kwaloko bekunene emathuba ekuphehla gezi ngekushisa kweluhabe sekume ngemumo umsebenzi utawuqala kutse madudane. Government should pursue the thermal power project given the abundance of coal deposits in the country. Bekunene hulumende akaqhubeke neluhlelo lwagezi lophethwa ngemalahle njengoba live linemalahle lamanyenti kakhulu eveni bekunene. This needs to be done while taking into consideration minimizing the impact of emissions to the environment through the use of technological advancement
as we are seeing in some developed countries. Logo bekunene kumele kwendiwe kube kuqikelelwe kunciphisa kwemvuthu lephuma kule mishina ekhiqida gezi ngekusebenzisa buchwepeshi lobusembili njengoba sikubona kwendeka kulamanye amave athuthukile lengesheya. Country to assist those who are underprivileged and without the capacity to wire their houses. Lenye ingoni ya gezi kuthola gezi ngekusebenzisa emandla ekushisa kwelanga lokungasita kulokumadima bekuthola gezi eveni kubuye kusite nabo bonke lababusweti labethe emandla ekudonsa gezi bawungenise emakhaya abo. Government is developing a model for the installation of ready boards and is working on plan to economically empower qualified unemployed youth by granting opportunities to install them within their communities. Hulumende futhi ubuketa indlela yokusebenzisa emabhodi lasavele alungele kuletha gezi langatsingi indlu yonke idonswe tinzambo tagezi futhi ubuketa lisu lokufundzisa insha lefundzele gezi kuze ifakele bantfu emimangweni velonke. All these initiatives will assist to fast-track the rate of electrification in the country in order to ensure that every Leswati has access to electricity by 2030 in a cost-effective manner, whilst uplifting the socio-economic status of a Mswati. Yonke le metamo lena bekunene itawusita kunonophisa lizinga lekwanzisa gezi velonke kuze siqinisekise ukuthi lonke liswati libe selinaye gezi ngemnyaka wa 2030 ngemanani laphansi lokutawukhulisa simo semnotho nenhlala kahle kuwo onke eMswati eveni. The country recently engaged a consultant to systematically investigate the kingdom's potential mineral endowment in the Hoho and Manzini regions. Live belikashe chwephesha wekuhlolisisa ukuthi live linothe kanganani kutemcebo waphansi ikakhulu esifundzeni sakaHoho nesakaManzini. Numerous mineral targets were successfully identified, while another survey will be carried out to cover the Shiselweni and the Lubombo regions. However, it is important that the biggest beneficiaries of these minerals are the people of Eswatini. Bekunene ngiyathokoza ukuthi munengi umcebo lotholakele eveni kanti ke lolunye luphenyo lomcebo waphansi lusetawuqhubeka esifundzeni saseshiseleni naleso saselibonjeni kodwa lokubalekile ukuthi eMswati qobo akube nguwe lazuza kakhulu kulomcebo waphansi. This requires a review of the mining legislation, taking into account the practices of nations that are successful in this regard, such as the Gulf states. We must ensure that Mswati reap the full benefit of our God-given resources. Lokhu bekunene kubita kutsi kubukete umthetho
lowengamele kugubha umqebo sifunze tinqubo temave labe nenzuzo lengcono kulohlangothi njengalawo latinte etindzaweni yeGulf asendeni isiqiniseko bekunene kuthi eMswati athola yonke inzuzo ngalomcebo lawuphiwa ngumdali. On the tourism front, all efforts should be made to ensure the kingdom remains a preferred destination of choice, both local and international. Eluhlangothini lwetekuvakasha bekunene yonke imitamo ayibe kuqinisekisa ukuthi live leSwatini liyaqhubeka nekuba ngilehamba phambili kutekuvakasha kuwo eMswati nasemhlabeni wonke jikelele. Eswatini's tourism offering is also highly dependent on the country's rich natural and cultural heritage, which is one of a kind. Tekuvakasha lakhaya tincike kakhulu ekunotheni ngemqebo wemvelo kanye nemihambo nemasiko lokuyingayizivele emhlabeni wonke. It is for this reason that the kingdom has embarked on the Big Five National Park project, which is motivated by the desire to improve and secure Eswatini's conservation estate. Kungaleso sizatfu kuthi live lidumele lomkhankaso wekwakha indzawo yekugcina tilwane tasendle leyatiwa ngekuthi yi-Big Five National Park. Sinyathelo lesikuthathwe yinshisakelo yekutfutfukisa nekonga imvelo eSwatini. It will also increase our overall tourism receipts, which will have direct results in improving the economy. Government should commence this project this coming financial year because it has handsome dividends. Loku bekunene kutawubuya kukhuphule imbuyiselo live lelizuza kutekuvakasha lokutawuba nemthelela lomuhle emnothweni walelive. Hulumende akawusukumise lo msebenzi kuwona lo mnyaka wetimali losetulu ngoba utawulethela live inzuzo lethokotisako. We are committed to meeting Agenda 2030 of the Sustainable Development Goals in the remaining 7 years. Bekunene kule minyaka lesikhombisa leseyisele silive seloku sitimisele kufeza umgomo wakamhlaba wa 2030 wemigomo yentfutfuko lekhonsako. Our voluntary national review reports in 2019 and 2022 submitted at the high-level forum on SDGs in New York have helped us to reflect on the progress we have made and where we need to improve. Imibiko yelive lethule nga-2019 nanga-2022 kulesikwentile silive kuhlangabetana nalemigomo yentfutfuko lekhonsako lethulwe eNew York kulela laseMelika kusisitile silive kutihlolisisa ngalesi siphumelele kukufeza kanye nalapho kusamele sente ngcono khona bekunene. The National Development Plan 2023-24, 2027-28, which integrates Agenda 2030 and Agenda 2063 of the African Union, has been updated to address emerging challenges. Bekunene luhlelo lwentfutfuko yelive la 2023-24 kuya ku-2027-28 lolubumbanise nemgomo wa 2030 kunye nemgomo wa 2063 wenhlangano ye-Afrika AU selentiwe kangcono
kude lubhekane netinsayeya letingahle tivumbuke singakateteleli. This will remain our guiding instrument for forging ahead with our national development vision and the race to 2030. Loku bekunene kutawuhlala njalo kulithulusi lelilisita kusikhomba indlela yekuphumelelisa liphupho lentuthuko yelive sisekulomjako lophokophele ku-2030. We will strive to ensure that our young people contribute positively to the development of this country, as well as improve their own lives. In 2022, we had successfully events aimed at promoting Eswatini as an international investment destination, and we look forward to realizing the results of these efforts this year. Bekunene sitawukwenda konke lokusemandleni ethu kuqinisekisa ukuthi insha yethu ibe yingcenye yentuthuko yalelive iphindze nayo itithuthukise kwayona. Nemnyaka wa 2022 saba nemicimbi lehlukahlukene leyaphumelela khangisa live leSwatini njengendzawo yekuvakashelwa ngumhlaba wonke. Kungako lonyaka silangatelela kubona imiphumela lemihle yaleyo metamo yekukhangisa live. We urge all stakeholders and partners to work harder to increase investment in young people's education, health, and economic empowerment for the realization of their full potential. Bekunene sikhutsata bonke labatsindzekako netinini telive kuthi tifake emandla kukhuliswe timali ekuthuthukiseni insha ngekutemfundvo, tempilo kanye nekuyihlomisa kutemnotho kuze insha ibone emandla lenawo aphumelela. In this regard, last year I launched a partnership with the UNDP to support the youth through an empowerment program which will contribute to our efforts of creating job opportunities for them. Kungaleso zathu bekunene emnyakeni lophelile ngisukumise uhlelo lokutimatisa labasha pheceleti Youth Empowerment Fund sikaye nebakamhlaba baka UNDP lokuhlelo lokwesekela intuthuko yalabasha lolutawufaka sandla emetameni yethu yekwakhela insha emathuba emsebenzi bekunene. The youth should take advantage of this program, which has already received tremendous support from the private sector. Insha ayilusebenzisise lolu hlelo losolvele luthole lisasasa lelikhulu etingapaneni eveni. We are pleased that all the UN agencies in Eswatini are now working to consolidate their support into one UN youth offer, which they will soon present to government as an addition to the one launched in November last year. It will also focus on economic empowerment, entrepreneurship, education, skills development, health and well-being of young people. Siyathokoza kwathi ukuthi emahhovisi amhlabhlangene latinde eSwatini lanetinhlelo leticondzene nensha sekavele ahlanganisa lusito lwawo lwabalunye balubita bathi yi-one UN youth offer labatali betfula kuhulumende kungekucala lolutawubele ngetelela kulona waka UNDP lowasukunyiswa ngenyanga yeLweti emnyakeni lofile. Lo mkhankaso utawunakisisa kakhulukazi ekuhlomiseni insha kutemnotho nekulolonga emakhono ekusungula emabhizinisi imfundvo
ukukhaliphisa emakhono tempilo nenhlalakahle yebantfu labasha. The nation is grateful to the United Nations for this additional contribution. Our young people should also take full advantage of the Youth Revolving Fund, the Regional Development Fund, and other initiatives set up to finance innovative business ideas to create jobs for themselves and their peers. Bekunene live leSwatini liyajabulela kakhulu libanjiswano lolubuya kamhlabhlangene. Insha yakuthathwa kwekuthi isebenzise letimali tesikhwama salabasha. Sikhwama sekuthuthukisa tigotsi nato tonke tinhlelo letakhelwe kusekela imiqondvo lemisha yebhizinisi ithole timali kude kwakhiwe amathuba emisebenzi yentsha eveni. Over the past few years, the world has been faced with increased agitation that has manifested itself through repetitive waves of instability and other forms of disruption. Bekunene kule minyaka lembala lendlulile umhlaba wonke jikelele uke wabhekana netivunguvungu lokubanakele ngekutsikameteka kwenhlalakahle kwemave naletinye tindlela tebudlwangudlwangu. The SADC region has been no exception to this. We encourage the African populace to join hands in working towards realizing one of the African Union Agenda 2063 initiatives in silencing the guns by 2030, which aspires to end all wars and violent conflict on the continent. Sive sesadaki asisinzanga kuloku. Sikutsata onke ema-Afrika kuthi abambane. Asebentele kuphumelelisa lenye tinjongo te-Afrika 2063 yekuthulisa kuchuma kwetibhamu ngemnyaka wa 2030. Lokufisa kuqeda tonke timbi nebudlova kulelive kati lethu le-Afrika. The success of this goal will go a long way towards ensuring that the people of Africa focus their attention on socio-economic development issues in a free and safe environment. Kuphumelela kwale njongo lena bekunene kutawuqinisekisa ukuthi bantu base-Afrika bafaka imandla abo onke etindzabeni tentfutfuko nenhlalakahle eveni lelikhululekile naleliphephile bekunene. This year we shall have a double celebration of 55 years of independence and 55th birthday of the monarch. Lonyaka bekunene sitawugubha imikhosi lemikhulu lemibili. Ngumkhosi weminyaka lengemashumi 55 live latfola amazibuse nekuhalalisela lusuku lokutalwa kwenkosi lweminyaka lengemashumi 55 bekunene. It is gratifying to note that our monarchical democracy has evolved over the years. This is evidenced by the fact that the national elections held every fifth year are one of the most democratic. Bekunene kuyathokozisa kakhulu kubona ukuthi ingululeko yebuholi bebukhosi nesive ibe letinguquko letinhle ngekuhamba kweminyaka. Lokhu ufakazelwa ukuthi lukhetho velonke lolubanjalo emva kweminyaka lesihlanu lungilolukhululeke ngalokungangabateki.
Members of Parliament carry the mandate and voice of the people, since they are voted freely based on individual merit from their own constituencies. Emalunga eParlamente ngiwo lathwala tifiso aphindze abe livi lesive sonke njengoba asuke akhethwe ngiso sive ngekukhululeka ngenxa yemisebenzi yawo lemihle emimangweni yabo. We look forward to the incoming members of Parliament to carry on our national development agenda that seeks to elevate our country to a first world status. Sesibiwe kufika kwemalunga eParlamente elukhetho lolutako kuthi aqhubele embili tinjongo tekuthuthukisa lelive lifike ekumave lathuthukile emhlaba. Nobody should be left behind in playing their part towards addressing the social, economic, and political challenges and tapping into the opportunities for growth and development that lie ahead of us. Akubebete lo salela emuva ekudlaleni inzima yakhe ekulweni naletingqinamba kutenhlela kahle temnotho netepolitiki sibuye futhi sisebenzise mathuba entuthuko labekiwe embikwethu sonke bekunene. We are a nation capable of achieving great things when we work together. So we continue to encourage the spirit of dialogue to address our differences and find lasting solutions to all challenges that confront us. Bekunene silive lenemandla ekuphumelela kunoma ngangini lesibhekene nayo. Yingci nje nasisebenta ngekubambisana. Kungako siqhubeka nekukhutsata umoya wokuxoxisana sibukete lapho singaboni ngasolinye khona bese sithola tinsombululo letikhonsako letalethinsayeya lesibhekene nato bekunene. We must caution against the use of foul play, bribery, and false promises to gain a seat in Parliament. This can only be aimed at achieving selfish ambitions at the expense of our national development. We wish the election process all the success it deserves. Bekunene asikubalekele kusebenzisa bukhonyovu kubhashisana kanye netethembiso temanga kutfola sihlalo sebulunga eParlamente. Lokho kwentiwa bogubhela kwesakhe labanganenzaba nentuthuko yelive bekunene sifisela inqubo yelukhetho impumelelo lenhle bekunene lukhetho luhambe kahle bekunene. Go all out and exercise your right to cast your vote and let it count. Let each of us be reminded of our slogan, Ngetengasala nasaka live lethu. Live lonke aliphume ngetingani niyosebenzisa lungelo lenu lokuvota. Livoti lakho libalulekile. Wonke akakhumbule siqubulo sethu lesithi ngetengasala nasaka live. We take this opportunity to thank you all Mswati for cooperating with the government in the development of all sectors of our societies. Bekunene
asithathe leli thuba kubonga onke eMaswati ngekubambisana nahulumende ekuthuthukiseni tingoni letehlukahlukene emangweni. The achievements we have realized with our economy would not have been possible if you had not played your part. Lokuphumelela kwemnotho ngalendlela bekungeke kwenteke ngaphandle kwenu bekunene. Sandla senu siyadumiseka bekunene. May we all continue to contribute meaningful to the peace and development of the kingdom as we pursue the aspirations of our national vision. Bekunene asiqhubekeni sifake amandla ekwakheni ukuthula nentuthuko nenhlalakahle yelive ekwetameni kufeza umbono welive. Our socio-economic development aspirations for a better future can only succeed if they are firmly grounded in peace. Bekunene emaphupho ethu entuthuko kutemnotho nenhlalakahle kude sibe nelukusasa leliqhakazile angafezeka yingqi nje nasinekuthula. One is certain that no one wants to live in a country where government structures are continuously destroyed, homes are burnt down, and people's lives are lost. Nginesiqinisekiso sekuthi kude lofuna kuhlala eveni lapho khona takhiwo tahulumende tibe lokhu tibhidlitwa imithi ishiswa nebantfu babulawa ngesibhuku. When a business is burnt down, it means people will lose jobs, and the ripple effects of this are huge. That is not the kingdom that our forefathers envisaged and fought for. Bekunene uma kushiswa emabhizinisi kusho ukuthi bantfu batawulahlekelwa imisebenzi kanti nemithelela lemibi yaloko mikhulu kakhulu. Lokhu akusilo lelive bogogo omkhulu bethu bebasifisela lona nalabalilelwa matima. This is chasing away investors and working against our decentralization policy. It is unfortunate, though, that there are faceless organizations, institutions, and individuals who are promoting the problems that our people have fallen victim to in recent times. Loku bekunene kuxosha abatshali timali kuphindze kucekele phansi umgomo wethu wekumikisa imisebenzi esiveni. Loku buhlungu ukuthi kunetinhlangano nebantfu labasebentela emeneni lababhebhetela letinkinga letigibe sive kulamalanga lendlulile. Sponsoring terrorism is a crime against humanity. We call upon all mankind, and the friends of the kingdom in particular, to condemn these acts of assassinations where we have lost many lives. Kusekela tiphekela tkhuni netidlamlilo kubucala lobuhlukubeta emalungelo esive. Sifisa lonke luntfu ikakhulu tinini telive kuthi tekhute letento tekubulala ngesibhuku nesibulawela lapho khona labanyenti balahlekelwe timpilo tabo kulamasondzane lawa. We send words of comfort to all families that have been affected by these developments. Impilo eMaswati
asingathengisi bekunene akuphele lokubulalana nokubulala siva. Bekunene sendlulisa nemavu endvudvuto kuleyo mindeni letsinzekile ngenxa yeligameko bekunene. The life of every Liswati is priceless. These senseless killings must come to an end. We beseech the Almighty God to forgive those who are causing terror in the kingdom with the aim of reversing all the gains that Mswati have worked for since we gained our independence in 1968. Singusa somandla kuthi aqolele labo labaletha budlwangudlwangu kulelive labanenhloso yekubuyisela emuva lenzuzo nembumelelo eMswati lakusebentele matima nakangaka kusukela lelive lathola mazibuse neminyaka wa 1968. Let us promote the spirit of living in harmony with one another. Let us guard and cherish this jewel as a nation for the benefit of our future generations. Asikhutsate umoya wekuhlalisana ngekuvana sisive. Asilibambe ngato to timbili leligugu letfu singeMswati kuze nesitukulwane lesitako silikhanze. Bekunene, may each of us direct our focus towards the activities lined up for this year. Let us come together and be united in one objective of promoting a peaceful environment. Asibhekiseni bekunene emandla ethu onke kule misebenzi yalonyaka. Asibambane sibe munye ngemgomo wokukhankasela umoya wekuthula eveni. Let us make 2023 a year of turnaround. Abounding with peace, tranquility, and success in our beautiful kingdom. Bekunene asendeni kuthi umnyaka wa 2023 kube ngumnyaka welushintsho, a year of a turnaround. Lokugcwele ukuthula, kuvana nembumelelo eveni lethu lelihle leSwatini. Bekunene sengcina sibongana letetfulo iParliament letetfulile. Nato sithi siyabonga kakhulu kwanzela nithethe khona bekunene. As I close my remark and statement, I would like to thank all the gifts given to us today. I pray that Almighty God bless you for these great gifts. Nekusho ukuthi 11th Parliament kusukela namhla seyivuliwe ngokwemthetho bekunene. I therefore declare that the 5th session of the 11th Parliament of the Kingdom of Eswatini is officially opened under my hand here today. Siyabonga uNkulunkulu asibusise sonke bekunene. I thank you. May Almighty God bless us all.